Nee. Nee. Nope. Analfabeta completamente este tema. Electronic waste? Yes. It's unused or old, outdated electronic devices. Yes, it's old, broken computers, TVs, iPads. São todos os nossos eletrónicos que, pronto, estão fora de uso, né? Any waste that is produced from electronic gadgets? 70%. Se calhar 80%, não? 20%? 50% ou bien un peu plus. I would say about 45%. 5%. Ik denk 40%. Na pewno powinno być 100%, ale myślę, że no z 50 chociaż jest. Maybe around 40-45%. Dozens? Maybe 4 or 5. Sicher 50, wenn nicht mehr. Fällt so viel an. I think there are at least 20. I might have about 25. Can I say 50? Možda otprilike 20 do 25. Calcul general, cred că în jur de 20. Probably if I knew they were going to a good cause or a good, the stuff would be recycled. În schimbul unui deșeu electric să primesc un voucher cadou sau nu știu, să pot refolosi într-un magazin specializat de unde pot cumpăra electrice și electrocasnice noi. I am a person that is big on a clean environment, so it would be just knowing that there are people out there that can actually dispose this electronic waste in the correct way. I think trading an old electronics for a new one will really motivate me. If there is a cash return, of course. No tutaj muszę powiedzieć, że to działanie jest faktycznie fajne, jeżeli chodzi o właśnie postawienie takich kontenerów dostępnych, gdzie łatwiej wrzucać choćby nawet jakieś najdrobniejsze rzeczy. Na plata. Mich würde es mehr motivieren, wenn es mehr Sammelplätze gäbe, die auch gut zu Fuß erreichbar sind. Jaz sem popolnoma osveščen. Jaz mislim, da je samo javnost in o tem morate več govoriti. Bueno, ya estamos en una campaña mundial de recolectar todos estos artículos ya por bien del planeta, por bien de la humanidad.